Answers from Bhagavad Gita, Chapter-2, verse 25. Avyaktoyamachindyoyam avikaryoyamuchyate tasmadevam viditvainam nanushojitumarhasi. ജീവാത്മാവ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവ്യക്തനാണെന്ന് പറയാം. മനസ്സുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അചിന്ത്യനാണെന്നും പറയാം. മാറ്റത്തിന് വിധേയനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവികാര്യനാണെന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് നീ ആത്മാവിനെ ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. സോൾ cannot be conceived by our five senses, that is our eyes, our ears, our nose, our tongue, our skin, and it is not subject to change. So it is not an object, it is not matter which usually changes from one form to the other, and soul doesn't change, and because of that it is something which we cannot conceive with our mind or with our intellect. So there is no point in worrying about soul because it is something which we cannot conceive with the tools that we have, the tools our body has. So there is no point in getting anxious about what actually is soul. And this is what God Krishna says to Prince Arjuna in the battlefield of Kurukshetra in Mahabharata. Answers from Bhagavad Gita, Chapter-2, verse 26. Adha chainam nityajadam nityam va manyase mridam tadhapi tvam mahabaho naivam shojitumarhasi. ഹേ ബലവാനായ അർജുന, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ജീവാത്മാവ് ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നീ ദുഃഖിക്കുന്നതിന് എന്ത് ന്യായീകരണം? ആത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ പോലും അത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാകുമ്പോൾ ദുഃഖിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ഹേ പ്രിൻസ് അർജുന, വാട്ട് ഈസ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വറീഡ് അബൌട്ട് ദ സോൾ? ബിക്കോസ് it is something which we do not know exactly whether it gets born or whether it dies. We do not know, but we know that the body gets born and the body dies after some time. That is something which is quite clear to us. It happens to the 8 billion of the human species. About 150,000 people die every day, and about 350,000 people get born every day, newborn babies. It is something which is commonplace. And suppose the soul also gets born and die along with the body. Let it be an assumption. And even in that case, it is something which happens to everyone in the planet. Everyone in the world. So what is the point of getting worried about that? It is something which we cannot change. So there is no point in worrying about that. Answers from Bhagavad Gita, Chapter-2, verse 27. Jatasya hi dhruvo mrityu dhruvam janma mritasya cha tasmada pariharyarthe natvam shojitumarhasi. നമ്മുടെ വിശ്വാസം ജനിച്ചവന് മരണവും മരിച്ചവന് ജനനവും നിശ്ചയമാണ് എന്നാണ്. അത് പരിഹരിക്കാനോ മാറ്റാനോ ആരെക്കൊണ്ടും കഴിയില്ല. പിന്നെ എന്തിനു ദുഃഖിക്കണം? മരണം ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. ഇന്നോ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അത് സംഭവിക്കാം. ഇവിടെ അധർമ്മത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിലയുറപ്പിച്ച കൗരവർ മരണം അർഹിക്കുന്നവർ തന്നെ. അവർ മരണം മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യുദ്ധസജ്ജരായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ദുഃഖത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം. We believe that those who get born will eventually die. It is something which we cannot change. So there is no point in worrying about that. And death is something that happens to anybody, anytime. But we believe that death happens only to the body and the soul doesn't die. That is our general belief.
And the death of the body can take place today or tomorrow or the day after tomorrow. And here in this battlefield, Kurukshetra battlefield, the Kaurava people are standing on the side of evil, adharma. And they have come here to fight and they are ready to die. And these people deserve death. And we have come here, the Pandava people have come here to restore righteousness or dharma. And here the most important thing is the ultimate aim to restore dharma or righteousness. And we need to focus on that rather than thinking about birth or death or karma bandha, etc. This is what God Krishna says to Prince Arjuna. Answers from Bhagavad Gita, Chapter 2, verse 28. Avyaktadini bhutani vyaktamadhyani bharata avyakta nidhananyeva tatra ka paridevana. ഹേ അർജുന, ജീവിതം അവ്യക്തതയിൽ തുടങ്ങി അവ്യക്തതയിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു. മധ്യാവസ്ഥ മാത്രമാണ് വ്യക്തം. അതിലെന്താണ് പുതുമ? അതിനെ ചൊല്ലി വിഷമിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ജനനത്തിന് മുൻപ് എന്തായിരുന്നെന്നോ മരണത്തിന് ശേഷം എന്താകുമെന്നോ എന്നതിനെപ്പറ്റി മനുഷ്യർക്കറിയില്ല. അവ്യക്തത ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയാണ്. ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം താൽക്കാലികമാണ്. അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ ആത്മീയമായ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ജിജ്ഞാസുക്കളാണ് യോഗികൾ. ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞതും ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി വിട്ടുപോകുന്നതുമായ ആ യാത്രയും അനേക ജന്മങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കാം. ഹേ പ്രിൻസ് അർജുന, ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് നോ ക്ലാരിറ്റി about its source, and life dies, gets destroyed. In the same way, to maybe a state which is not known to us, which is unclear. And the middle portion is the only thing has clarity, that is life. Between the birth and death is the only state which has clarity. And there is nothing new about this phenomenon. So there is no point in worrying about that. Here, God Krishna repeatedly says that he addresses the worry of Prince Arjuna, because Prince Arjuna is concerned about the death not only of the people in his side, but also the people on the other side. And God Krishna tries to tell him that there is no point in worrying about that, because as a whole, philosophically, life is the only thing that has clarity, and what was there before the birth has no clarity, and what is going to be there after death, there is no clarity. So death is something that happens, birth is something that happens, so there is no point in getting anxious or worryful about these things. And only those people who explore, who investigate so deeply into our mind are the people who may know what actually is there before birth and what is going to be there after death, and the ultimate meaning of life. And maybe it takes an awful lot of incarnations for ordinary people like us to create the meaning, or to identify the meaning of the true meaning of this existence called life. Answers from Bhagavad Gita, Chapter 2, verse 29. Ascharyavat pashyadi kaschidенam ascharyavat chanya ascharyavatchai na manya shrunoti shrutvaapyenam vedana chaiva kaschit. മനുഷ്യൻ ജീവാത്മാവിനെ പറ്റി ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. ചിലർ ആശ്ചര്യം കൊണ്ട് പറയുന്നു, ചിലർ ആശ്ചര്യം കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ആരും ജീവാത്മാവിനെ അറിയുന്നേയില്ല. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും മനുഷ്യർ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുമെങ്കിലും ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളത്. അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക്
ആ സങ്കല്പം വളരെ പ്രബലമാണെന്നും അറിയാം. എന്തോ ഉണ്ട് ജനനത്തിനും മരണത്തിനും അപ്പുറമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, വളരെ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തോ ഒരർത്ഥം നമുക്ക് ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആത്മാവെന്ന് വിളിക്കുന്നതും. ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയുന്നയാൾ മുക്തിയിലെത്തി എന്ന് പറയാം. പിന്നീട് ജനന മരണങ്ങളിൽ കൂടി ആ ആത്മാവിന് പല ശരീരങ്ങളിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നാണ് സങ്കല്പം. Many people are surprised about soul. Some talks about it with a great deal of surprise, and some people hear about it with quite a good deal of astonishment. And in spite of all this, no one really identifies soul or Jeevaatma. We can understand our mind, we can know the existence of our mind and the existence of our intellect, but we just cannot identify our soul or Jeevaatma. And we only have a concept about that. But we know that that concept is very strong in those people who explore. Socrates has said that an unexplored life is unworthy of living. And many of us explore as to what exactly is the meaning of our life. And those people who identify soul or Atma can be called as enlightened ones. And after enlightenment, it is the general belief that the soul need not pass through too many bodies, through too many incarnations after each death, because the ultimate meaning has been reached. He has reached the ultimate destination. Answers from Bhagavad Gita, Chapter-2, verse 30. Dehi nityamavadhyoyam dehe sarvasya bharata tasmat sarvani bhutani natvam shojitumarhasi. ഹേ ഭരത വംശരാജകുമാരനായ അർജുന, ദേഹത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ്, ദേഹിയെ വധിക്കാൻ ആരാലും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരാളുടെ മരണത്തെ ചൊല്ലിയും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. നിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരുടെ മരണത്തെ ചൊല്ലിയോ അതല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ശത്രുക്കളായ കൗരവരിൽ നിൻ്റെ ബന്ധുക്കളായ ആരുടെയെങ്കിലും മരണത്തെ ചൊല്ലിയോ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മരണം എല്ലാവർക്കും ദുഃഖകരമാണ്. ആ മരണം ഒരാൾ മൂലമുണ്ടാകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദുഃഖം ദുസ്സഹമാകും. പക്ഷെ മരിച്ചയാളുടെ ആത്മാവ് മറ്റൊരു ഗർഭപാത്രത്തിലെ ഭ്രൂണത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് മരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അമിതമായ ദുഃഖത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ല. ഹേ പ്രിൻസ് അർജുന, one cannot destroy the soul which is inside one's body. So there is no point in worrying about the death of your enemy or the death of any person in your side. And I know that there are your relatives among those who are going to fight against you, and they may die, maybe by your sword or your arrows. But there is no point in worrying about that, even though it is something which is very saddening, which is a very unhappy event for anybody to know that someone has been killed by him. But you have to understand that the soul does not die, and the soul, after the death of the body, migrates to another embryo in another womb and to another incarnation. So there is no point in worrying too much about death, because death is not the end of soul. It is just another phase of the soul, and the soul doesn't die, and it can live in another body too many times. So death is something which is not to be worried about. This is something which God Krishna tries to elaborate and emphasize to
Prince Arjuna to motivate him to fight against evil.